you all, my dear students. This is KM. In the video SSLC public examination April 2023 official key marking scheme with explanation பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சப்ஜெக்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ், மீடியம் இங்கிலீஷ். பார்ட் 1 1 மார்க் क्वेश्चंस உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்து क्वेश्चन நம்பர், ஆப்ஷன் கோட், ஆன்சர், மார்க் அலாட்டட். இப்போ இதுல வந்து நம்ம क्वेश्चन பேப்பர்ல ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆப்ஷன் கோட் இதுல கேப் லெட்டர் இருக்கு, நீங்க ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். சோ ஸ்மால் லெட்டர் போட்டா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சி ஆப்ஷன் 12, செகண்ட் क्वेश्चन டி ஆப்ஷன் 2 பவர் p cube, third question டி ஆப்ஷன் 11, fourth question பி ஆப்ஷன் an arithmetic progression, fifth question A option 9y by 7, sixth question C option parabola, seventh question C option angle B is equal to angle D, eighth question B option point of contact, ninth question one full mark shall be given on mere attempt. So ninth question நீங்க எந்த ஆப்ஷன் போட்டு ஆன்சர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு. 10th question A option 3 by 2, 11th question A option 12 centimeter, 12th question D option 3:1:2, 13th question A option 37, 14th question C option 23 by 26. So then part 2 2 mark questions, 28 is compulsory. 15th question for set A 1 mark and for set B 1 mark. 16th question f of 2k minus 1 is equal to 5, for this stage 1 mark. Then k is equal to 2, for this stage 1 mark. In 17th question b square equal to ac, for this stage 1 mark, and answer x equal to minus 18, for this stage 1 mark. 18th question for this stage 1 mark, for this answer 3y by x minus 3 1 mark. 19th question discriminant value delta is equal to b square minus 4ac, for this stage 1 mark. Then the nature of roots, the roots are real and unequal, for this stage 1 mark. 20th question by angle bisector theorem AB by AC is equal to BD by DC, for this stage 1 mark, and BD equal to 2.5 centimeter, then DC is equal to 3.5 centimeter, for this stage 1 mark. Then 21 equation of the path. This is the equation for the given 2 points, for this stage 1 mark, and for this answer stage 1 mark. 15x minus 11y plus 46 equal to 0. For 22nd question write m1 and m2, for this stage 1 mark, and p is equal to 4, for this stage 1 mark. Then 23rd for this stage LHS the first stage 1 mark, and the answer stage is another mark. 24th you know the formula for the slant height of the cone, L is equal to square root of r square plus h square. Substitute the radius and height, we get the answer 25 meter, for this stage 1 mark, and CSE of the conical tent to pi r l, substitute the answer, we get 550 square meter. Then the area of the canvas is equal to CSE of the conical tent, here the L is equal to 137.5 meter, for this stage 1 mark. Then 25th ratio of the volumes of the sphere, you know the formula, value of the sphere 4 by 3 pi r cube, here the different radius, so you substitute for first one r1 and then radius r2, the 4 by 3 pi r1 cube is to 4 by 3 pi r2 cube. You substitute the common, we cancel the common factors, and we get the answer 64 is to 343. 26th question DG ல வந்து நமக்கு திருத்தத்துல கொடுத்திருக்காங்க. ரேஞ்ச் ஓகே 62 பிரச்சனை இல்ல, பட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச்ல வந்து நான் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் மாத்தாம இருந்தாலும் உங்களுக்கு முழுமையான மதிப்பெண் கிடைக்கும். சோ நீங்க வந்து இந்த क्वेश्चन பொறுத்தவரைக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச்ல 62 by 188 போட்டாலும் ஆர் அதை சிம்பிளை பண்ணி 31 by 94 போட்டிருந்தாலும் ஆர் 0.33. ஸோ எந்த ஸ்டெப் மார்க் போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு ரேஞ்சுக்குரிய மார்க் இது கிடைச்சிடும். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு முழுமையான மதிப்பெண் கிடைக்கும். நம்ம வந்து 0.33 தான் போடணும் அவசியம் கிடையாது. P of A union B is less than or equal to 1, for this stage 1 mark, and substitute P of A and P of A intersection B. So for this answer stage P of B less than or equal to 0.8, for this stage 1 mark. Then 28th question, this is the compulsory question. For the factorization we get the answer for p square into q power 1 into r power 4 into s cube is equal to 3 square into 7 power 1 into 5 power 4 into 2 cube, for this stage 1 mark,
Then answer for P, Q, R and S. So this for this one mark. Then part 3, 5 mark questions. Question number 42 is compulsory. 29th question. For this stage, f of 2 is equal to 0, f of 4 equal to 1, f of 6 equal to 2, f of 10 is equal to 4, f of 12 is equal to 5. For this stage, 1 mark. And write a set of ordered pairs. For this stage, 1 mark. Then for table, 1 mark. Arrow diagram for 1 mark. For the graph, 1 mark. Then 30th sum. Let Senthil's house number bx. Here you take this stage, 1 mark. For this stage, 1 mark. This is the formula. Sn is equal to n by 20 a plus l. Then substitute the values. Okay, for this formula we get this for this stage 1 mark, and x square equal to 1225 for this stage 1 mark. Square root of 1225, we get the answer 35. For question number 31, for this stage 1 mark, and for this stage 1 mark, and for this is the formula stage. Sn is equal to a into r power n minus 1 by r minus 1. Here a equal to 10 and r equal to 10. Okay, here you substitute this answer for this stage 1 mark and this stage, and then you multiply 5 by 9 the two terms for this stage 1 mark. So in the step போட்டாலும் இது அல்லது இந்த ஸ்டெப் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி உள்ள கொண்டு வந்தாலும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு எது இருந்தாலும் ஒரு மதிப்பெண் உண்டு. For this linear equations of 3 variables, for this 6 you take for 3 marks. Use any 3 of the above equations to find the solution. For x, y, z values we get for 2 marks. Question number 33. Find AB for 1 mark. 1 mark for AB whole transpose. Then B transpose for 1 mark. A transpose for 1 mark. B transpose, A transpose for 1 mark. Okay, here question number 34. Diagram 1 mark. Then for this stage, x is equal to PH by A 1 mark. Then y is equal to PH by B 1 mark. You add x plus y for this 1 mark and the answer step for 1 mark. This is the angle bisector theorem. Question number 35, angle bisector theorem. 1 mark for statement, 1 mark for diagram, 1 mark for given to prove construction, then 2 marks for proof. Note, if no figure, then only marks allotted for statement. For question number 36, you take the given points in this counterclockwise direction. For this stage, take points in order 1 mark. Then area of the quadrilateral, formula stage 1 mark, substitution stage 1 mark. Then simplify the stage. Then 79 square units 1 mark. Question number 37, 2 equations of straight line is given. First you find the point of intersection. For this stage 2 marks. The equation of line parallel to x-axis, y is equal to b, for this stage 1 mark. It passes through the points. Then find b is equal to 9 by 11 equal to 1 mark. Then the equation of the line y is equal to 9 by 11 or 11y minus 9, for this stage 1 mark. Question number 38, lighthouse sum, 1 mark for diagram, and you take the right angle triangle ABC. Use tan theta is equal to opposite side by adjacent side. X equal to h root 3 for this stage 1 mark, and you take the second right angle triangle. For this stage y is equal to h by root 3 1 mark. Then you add x plus y. You get the answer. Distance between two ships 4h by root 3 meter, for this stage 2 marks. Then 39. Let the radius be r equal to 5x and height bh is equal to 7x. This is the CSA of the cylinder. 2 pi rh is equal to 5500 for this stage 1 mark, and substitute r and h. So then x equal to 5. This is 1 mark, and the radius of the cylinder 25 centimeter for this stage 1 mark, and height of the cylinder 7x equal to 35 centimeter for this stage 1 mark. 40th question. Total base area of the tent. This is the area of the circle. 5r square is equal to 600 for this stage 1 mark, and the total volume of air required for 150 persons 6000 cubic meter for this stage 1 mark, and pi r square h plus 1 by 3 pi r square h is equal to 6000 cubic meter. Pi r square h
This is the value of this cylinder, and 1 by 3 pi r square h is the value of the cone. Here the heights are different, so we take for this one h and this for capital letter. You simplify this stage and find the height of the tent, 6 meter for the stage 1 mark. Then 41 sample space and n of s equal to 36 for the stage 1 mark, and p of a equal to 6 by 36 or 1 by 6. Okay, DG ல இருக்கு erratum. அந்த திருத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து p of a க்கு 6 by 36 போட்டிருந்தாலும் அது அல்லது சிம்பிளிஃபை பண்ணி 1 by 6 போட்டிருந்தாலும் மார்க் உண்டு. ஸோ நீங்கள் 1 by 6 போடலைன்றதால உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்க மாட்டாங்க. 6 by 36க்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க. அதே போல் p of b க்கு வந்து 6 by 36 போட்டிருந்தாலும் ஆர் 1 by 6க்கு ஸ்டேஜ் மார்க் இருக்குது. தென் p of c க்கு 15 by 36 ஆர் 5 by 12 1 மார்க் இருக்குது. தென் வந்து p of d is equal to 0 for this stage 1 மார்க். அப்போ நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஸ்டேஜ் போடாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் நமக்கு கிடைக்கும். 42 ABC. Okay, we will find the 3 sets, and B union C for the stage 1 mark, and A cross B union C for the stage 1 mark, A cross B for the stage 1 mark, B cross C for the stage 1 mark, then A cross B union A cross C for the stage 1 mark. Then part 4 geometry and graph. 43A, 1 mark for rough diagram, 2 marks for first circle, 3 marks for second circle, and 2 marks for 2 tangents. B, 1 mark for rough diagram, 1 mark for drawing a line segment, 3 marks for drawing circle, 1 mark for marking angle bisector, 2 marks for construction of triangle ABC. Then for this graph stage, 1 mark for x and y axis, 1 mark for scale, 1 mark for equation, 4 marks for plot the points and draw the straight line, 1 mark for x equal to 6, then y is equal to 18.6, or the diameter of the circle is 6 centimeter, while the circumference of the circle is 18.6 centimeter. Then 44B, 1 mark for x and y axis, and 1 mark for scale, 2 marks for the quadratic equation y is equal to x square minus 5x minus 6, any 5 points for this stage, 2 marks. Plot the points and draw the parabola, 1 mark. And y is equal to 8 for this table, or y is equal to 8 for this stage 1 mark, and plot the points and draw the straight line, 1 marks. Then solution x equal to minus 2,7. Okay, my dear students, we will see the next video. Wish you all the best.